in relation to the present sangarsh, what the Punjab situation has been over the last 30 to 40 to 50 years even, and how things have transformed, and how did we get to a stage today where these three laws got passed, and what political climate did these three laws actually emerge from. So that's a discussion that we'll be having today. ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ Prabjot Singh. Prabjot Singh is a writer, activist, and director whose work focuses on Sikh political theory and history of the sangarsh. His research project looks at the Sikh sangarsh as an effort to establish a political system grounding a guru-centric existence in today's world. And he's been involved with very many Sikh student organizations, nonprofit associations, and grassroots political activism for over 10 years. He has an MA in South Asian Studies from SOAS University of London and is currently completing a law degree at Dalhousie University with the focus on criminal and international law. तो ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। And to kick off the discussion, Prabjot ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਜਾਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, what that also means for the future of Punjab and other states as well. ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਡਰਾਪ ਹੈਗਾ ਆ, what do you feel we need to understand to contextualize these bills and to see where these bills came from? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। So the bills that came didn't just show up overnight. This is a part of a much longer process. So ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, all that does is that it restores the previous status quo. So all it does is it takes us back to the status quo where we were already in a crisis mode. Farmers are facing excessive debt. We have like rampant farmer suicide across Punjab and across other parts of the subcontinent. You have like environmental destruction that's happening on a very like catastrophic level, especially when you look in terms of the water tables and the impacts it's having on air pollution, water pollution, just the availability of water itself. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, we have to understand ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, the last example or last structure that we had where Punjab governed itself autonomously and established its own policies, implemented its own policies. ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਜ਼ਮੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। There's a qualitative change after 1849. ਜਿੱਥੇ there is a philosophical connection
and the political interest of the policy. What is the driving force that's driving the logic of the agricultural policy in Punjab? So after that point, whether it was the British colonial state or whether it was the Indian nation state, Punjab has been used and absorbed into a form of empire and used for the purposes, whether it's national security, whether it's profit, whether it's food security, and whether it's just exploitation. Punjab has been used and absorbed into these other economic systems and imperialist structures for those purposes. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, when you look at the development of the structure, ਜਿਹੜੇ structure ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਖਾਤਬਾ the Indian state ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ process ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. The Indian state we're looking at right now was developed and constructed by the British colonizers. ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਨੈਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਡੈਲਹਾਊਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ that he sending back to his officers in ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਜਾਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮਲਿਆਮੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ that time, especially in the beginning, ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ repression. That's a very obvious view. There's wars that are fought. Anybody who was rebelling by Maharaj Singh, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। There is literally like hunting licenses for Singhs who were fighting. So this idea of ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, that's been a consistent part of our history. But on top of that is the administrative apparatus that they set up. So different institutions, governance institutions, legal institutions, educational institutions, but the way land was used was in a very specific way as well. We did an agricultural policy develop kita. The first thing is to commodify the land. So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ cosmological ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ. There's a social relationship, there's an ethical relationship, there's a cosmological relationship with our land. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ land turns into a commodity for the purposes of profit and for the purposes of capitalist accumulation. On top of that, through mapping, through imposing certain taxation modes, they bring land completely under the control of the state. And so naturally, the people on that land also come under the control of the state. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, the structure of the state that was built was for the purpose of exploitation and maintaining imperialist domination. So when we go through the colonial period, so the ICS, IPS, the Indian Civil Service, the legal system, the governance structures, literally the legal codes that they still use in India right now are a legacy of the British colonizers. So they built this entire structure that's meant to operate as a jailhouse to make our exploitation more efficient. So when we talk about azadi, we talk about decolonization, it wasn't independence or freedom or any kind of actual qualitative change. It was literally a legal document called the transfer of power. ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਪਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। So the structure and the logic of the structure in terms of capitalist development, modernization, never actually change. The logic of the relationship between Punjab and Delhi never actually changes. It's literally just a reconfiguration of a colonial relationship. So that structural system is still in place, and for me, that's what's at the root of this. But even more than that, mere vaste, we have to go one step further. We ek jehda sada structural argument haga, jo structural jehdi sthiti hegi ya, onu samjhan di lod a. But there's also the epistemic or the conceptual thing that we're talking about. How is the economy in line with our philosophy?
ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। So what is the concept of labor from a Gurmat perspective? What's the purpose of trade and commerce? What's the purpose of profit and money? What is the relationship, social and ethical relationship we have with the land? When we critique the bills that are happening right now merely from within a capitalist perspective, we're looking at it just in terms of like, decreasing incomes and stuff like that. We're starting within a parameter that the colonial structure has imposed on us. And it's really important that we go a step further when we want to talk about a hal. We want to create an economic system that's in line with our philosophy that roots Sikh being in the world, that's based on the concept of Sarvata da Pala, that has and maintains our ethical relationship with the world around us, with the environment, with the land, with the air, with the water, and with each other as a community. So fundamentally, mere vaste jehdi is masle diyan jada hegiyan, it's one is in the disconnect from our mool, where we're aliens in a world that's defined and constructed by somebody other than us, and it's a lack of political power and decision-making authority over the structures that actually impose and develop the policy. I think that's very interesting. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ I think the most important thing how ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 47 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਪਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, they just became official under a different name. So I think that's very important to understand when you look at Punjab state relations and everything. So ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਟੋਨਮੀ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਥੀਮ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we see glimpses of this theme prop up. So how do you connect everything together? Yes, I think ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ, so agriculture and farming, ਸਿੱਖੀ and the Panth, ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। And for me, I think the reason ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, the bills that are going to completely eradicate farming and agriculture out of Punjab. Why is that such a concern and why has that struck such a chord for us? So I think for me, the main thing is because Kasani is the backbone, the womb, the cradle of our culture, of our civilization. Our Sikh being the way Sikhs have developed in their culture, in the way we've developed in our institutions, and Punjabi traditions as well, like the structure of Punjab, the essence of what Punjab is, it's developed in that Pend Mahal. Organically, that's where Sikh culture has developed and thrived over centuries, where that culture and those structures have been influenced and infused with Sikhi. And those ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, the way we interact with each other, our ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ with each other, are built off of that culture that's rooted in Sikhi and in a Pend Mahal. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, that pretty much is destroying the cradle and the womb within which our culture survives, thrives, and it's transmitted to next generations. So for me, that's the key concern that's at play here. And so that relationship between Kasani and between political decision-making and the Panth has always been a consistent theme throughout. So we already talked about what it was during the British Raj and the way they used land and agricultural policies to destroy those connections. When we look at the Union of India, so the structure is the exact same, but some of the logic shifts because the character of the people who are running the show or who are imposing the policies is a little bit different. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when the negotiations are happening,
when the negotiations are happening before 47 of what the political structure is going to look like or who's going to be in power after the British are gone, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। That before 47, the idea, the promise, the agreement was that Sikhs would have an autonomous region where we'd be able to govern ourselves according to our own culture, our values, our own structures, with limited interference from the center. After 47, that obviously did not happen. And when we go into the nature of partition, we santali di vand kyon hui hai? The popular narrative that's pushed within India is that the Muslim League and Jinnah were whether they were fanatics or they were a communal firku mindset that they were separatists and they wanted to create a separate country. That's not actually the full proper story. What the Muslim League was talking about was decentralization and degrees of self-governance and protections for minority communities outside of the majority Hindu population. ਜਿਹੜੀ Congress party ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀਗੀ, the ones who controlled the Congress party had already in their minds this idea of a highly centralized majoritarian political structure. They pushed the Muslim League to a position where there was no option other than partition. So it's a similar situation with us. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ suggest ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ, self governance ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਹੋਊਗੀ. Reality was not that, because they were already trying to impose what was already a very highly centralized structure. They wanted to centralize it even more. And we also have to understand the character of the people who are in power now. That there's a specific population, where this large minority that's in the Hindi belt in the north of India wants to control this entire structure, and they use the systems and process of nationalism. They try to develop an identity of an Indian nation based on the prototype of the Bipar, of this upper caste Hindu elite. That's how the structure of nationalism starts to function. Capitalism and nationalism work together to erode every other alternative identity. And that's how they, even when they use secularism with the nationalism, is to ignore and repress alternative identities and focusing and trying to build this idea of the Indian nation that's built on the prototype of the Bipar. So that's a fundamentally jehda khasa haga Indian state structure da, along with the exploitive and imperialist structures, that's the legacy of the British. There's a little bit of a recalibration and a little bit of a difference. So ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ inherent ਤਾਂਘ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, that there is this inherent aspiration and an inherent concept of sovereignty within the Khalsa Panth. The Akalis at that time tried to negotiate and find some kind of leeway where we could exercise that in some kind of limited form within the Indian state. So I don't want to rehash the entire history from 47 to 84 necessarily in detail right now. We can get into it a little bit more, but the main thing that I want to highlight is that whether it was the Punjabi Suba, once we finally got a Sikh majority state where we had some degree of autonomy within the Indian structure, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, constitutionally the states have the right over their own natural resources. When Punjab is created, explicitly into the statutes and the legislation that creates the state, they literally took away those rights just from Punjab. So the main srota that we have, the resources we have, is obviously our human resources, the natural resources in our river waters, and our agriculture. So ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ hydroelectricity ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ, and they started diverting all of those resources to other states with no compensation for Punjab. So any idea of autonomy or decision-making power that we would have had, completely out of, it's gone. It doesn't exist, it's non-existent. On top of that, they're imposing policies for the benefit of the rest of India to maintain their national security and food security by pretty much destroying our environment and taking away our pani. On top of that, and so now this is when like the relationship with capitalism also comes in.
So a lot of us have heard about this idea of the Green Revolution. The Green Revolution was a concept and a policy developed in the US. The premise of it, one, is to pretty much penetrate or to kind of double down and expand imperialism in third world countries by forcing these countries to engage in agriculture that's based off of their seeds that are developed in the US, that are intellectual property that we have to buy from American companies, that are resource intensive in terms of having to buy tractors and other technological inputs, and then also the chemical pesticides and fertilizers that we're also buying from those same companies. So the Green Revolution is imposed with Western interests in mind from the US and Indian interests to maintain food security within the subcontinent by exploiting Punjab. So again, there's another radical shift in our agricultural model and our agricultural policy, where we're forced to grow things that are not natural to Punjab, that we don't actually consume in Punjab, and make us economically dependent not only on Delhi, but also on the West. So it's the penetration of capitalism for nationalist interests and national purposes. It leads to increased debt, this debt cycle where we're having to buy more fertilizer, pesticides, implements like tractors and other technology and stuff like that. And eventually when we've eroded the soil, we're not getting that much of an output, but we're still having to pay twice as much for increased amounts of fertilizer to try to get half the result. So we're getting caught into that debt trap as it is. So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ at a very, very grassroots level, it's slowly eroding. On top of that, we have to keep in mind the same logic that Dalhousie and the British had in terms of implementing agricultural policy as a means of control. The penetration of capitalist modernization during the Green Revolution leads to a major cultural disconnect and the erosion of Sikhi. And our main ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਦਾਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. That our simplicity, our social relationships with our families within the Pend and in a broader sense, slowly start to erode. Drug abuse, alcohol abuse become much more prevalent. And the biggest thing is this idea of when there's a penetration of capitalism and certain people start to benefit, power and economics obviously start to concentrate into the hands of a few people. But on top of that is that the money and the degree of capitalist accumulation becomes status symbols. It becomes a symbol of authority and of power and status within society. So ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. So within that context, that immediate context of the 60s and 70s, we have to understand where Sant Jarnail Singh ji, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ in the Anandpur Sahib resolution is an attempt to address all of these issues. Addressing the economic issues, the agricultural policies, addressing putting Sikhi first again, that we want to develop a structure based around Sikhi comes first again, but then also this idea of decentralization and autonomy. That, okay, ਤੁਸੀਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ and established a highly centralized system. With the Anandpur Sahib resolution, the idea was to bring back some of that power and create a decentralized system where Punjab will have some more decision-making power again. So the way that ended up, the way it was vilified and demonized on the same idea of separatism, communalism, the same way that the Congress dealt with the Muslim League and Jinnah and stuff like that and pushing them out by accusing them and painting them as the ones who are communal. The Sikh led and the Sikh sangarsh was vilified as completely illegitimate demands, violating secularism, and it's based just off of Sikh identity, and you guys are trying to separate and destroy the unity integrity of India. Once it's vilified, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ genocidal policy ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ, the genocidal policy that's implemented targets Sikhs by first dehumanizing them as anti-nationals, which makes them illegitimate
public actors, the illegitimate politics, dehumanizes them as terrorists, and uses the laws and the structures of the state to literally, physically kill and annihilate anybody who's resisting. So when you literally look at their documents, so the Indian Army publishes a policy bulletin. There's literally copies of the bulletin published in July 1984, which explicitly state that jehde Amritari hege ya, these are people who are fundamentally anti-national. They are committed to terrorism. Whenever you hear anything, you see an Amritari, you know anything about them, alert your authorities because they're dangerous people that we need to eliminate. When we look at the pattern of the way the counterinsurgency happens, we ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ autonomy ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, that there's no scope of autonomy or federalism within this state because the state is fundamentally flawed. Until we can develop our own sovereign, independent political structure, there's no autonomy, there's no freedom, there's no liberation for us. So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ is literally through genocide, by targeting Amritari Naujawan, by targeting Sikh and eliminating them from the public sphere. Yeah, go ahead. I think ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, I think it's a very important point, ਕਿਉਂਕਿ especially ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਿਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ the centralized power structure, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, like all the injustices that have happened. So how would you summarize it up? How would you say ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। I think it's the two are inseparable. To talk about the Kheti Qanoon, to talk about the Kasani Masla in Punjab right now, and to act as though they came up or exist in a vacuum, not understanding all of this context of where we are and how we got here and why we got here. It's like if you're a doctor and you're trying to prescribe a medicine or some kind of treatment without talking about what the actual bamari is. There's a fundamental disconnect. If you're going to try to talk about the Kheti Qanoon and not talk about this context of autonomy, of the Khalsa Ji de Bolabale, of Khalistan and the sangarsh that we fought, there's cognitive dissonance. There's a huge disconnect of literally you don't know what you're talking about. It's not possible to talk about one without the other. And like I was saying, if we're just going to limit ourselves to talking just about the Kheti Qanoon specifically, sure, let's do that. And so the solution and the entire direction and thrust of the movement and your political discourse is literally just on restoring the previous status quo, which is still eroding Punjab's autonomy, destroying our environment, and destroying the Kisans under debt, through health problems, and through farmer suicide. So it's literally not a solution. But now where is the disconnect and the fear coming from? The fear comes from this idea of the genocide and the violence that the state imposed on us. But so again, so this is like similar, like you're blaming the people who resisted and fought for the state's genocide.
So we're not saying that the state was wrong for killing and massacring us for talking about our rights. You're saying you're wrong for talking about your rights and wrong for talking about the solution because they're going to kill us. So whether they kill us now, whether they kill us tomorrow or in 10 years, the result is still the same if you're not actually talking about your solution. And even when you like this idea of the demonization that happens, we saw it during the Anandpur Sahib resolution and during the Dharmiya Morcha, when the Akalis are trying really, really hard to toe the line and make sure that it's an inclusive movement. It's not just about an ethnic identity or communal politics. It's about decentralization of the entire Indian state for everybody. You're seeing similar things now. It's a very inclusive movement that's driven and guided and influenced and infused with Sikhi. That's undeniable. When we saw the Naujawan moving those barricades like they were nothing. When you see the stages and the Galbat, it's all about our historical legacy. Baba Baghel Singh ne Delhi te fateh ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. We're talking about what our kadra qeematan are of agricultural policy. We're talking about our Sikh legacy of fighting against oppression. These things are completely inseparable. But the problem is ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੰਡਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ. Literally, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਆ that they're going to impose their policies on you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਇਹੋ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. So it's a huge problem. Even now, when you look at it, they're going to the extent, I don't know if you've seen the headline or some of the, anybody else has seen the headline, but I don't know what news agency it was. I think it was Op India or something. It was Op India. Literally, the headline was Khalsa Aid, suspected front organization for Khalistani terrorists, Babra Khalsa, set up foot massage for protesters at Singhu border. Literally, that's the headline. I thought it was somebody photoshopped it and edited it like as a joke, but that's literally the logic. That Khalsa Aid, a humanitarian charity organization, is a front line is a front for terrorism, and the foot massage is this insidious terrorist plot to destroy India. I think we Prabjot Singh, so just before we jump off, another thing that I want to kind of talk about. So when you look specifically in the context of this Morcha, in September, when the Punjab Bandh and resistance and protests started in Punjab, the first card that the government tried to play, a bunch of BJP MPs tried to say that the protests are run by urban Naxals. So that these are radical communists and that's why they're illegitimate. Nobody batted an eye. No Sikh or nobody else told any of the Kisan Jathebandiyan we dati hathoda jehde thode chandi hegi vi tusi thalle kar deo we enna ne sanu badnaam karna. Nobody said get rid of your hammer and sickle because they're going to badnaam us that because we're Naxalites because of the associations that you guys have. Nobody did that because we have to understand state di niti ehi hundi hai. Enna nu delegitimize karke, enna nu dara dhamka ke ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ. And so that's literally what happened. That urban Naxal thabba or that label didn't work. And so now they moved to these are all Khalistanis and they're, because of that reason, inherently because we're Khalistani, we're illegitimate and this protest and the issues are no longer legitimate anymore. So like this dog whistle kind of politics and narrative that they're Khalistani, that's it. It goes back to the justification of genocide. ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ to bring the entire structure and weight of the state and security forces that there is no need for logic or discussion anymore or understanding of the issues. They're fundamentally at the root, they're illegitimate ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And there's popular support behind that idea too. But the mahal we're looking at now on the ground, ਕਈ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. We have to understand what the context is. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, I think this idea of not talking about Sikhi, not talking about sangarsh and connecting to a wider context,
I think it's a lot more prevalent in a different way in the diaspora and with Nojwan in the diaspora. And I think one of the main reasons for that is because, unfortunately, the source of information becomes English mainstream media, and we're not able to, or we're not making efforts to actually connect with voices on the ground. ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. So because of the diaspora's disconnect with the realities on the ground and not being able to connect with those voices, they're missing a huge part of the context. Because when you look at, even at this point, the influence has gone so far, even ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, it's a fundamental issue of the Indian state structure. Mm-hmm. Everybody is now talking about that idea, that the hal and the solution, to varying degrees on a spectrum, but everybody is on the same page, that these farmer bills are about a larger issue of the Indian state, of autonomy and decision-making power for ourselves. So for us, especially in the diaspora, we need to make a much more significant effort to connect with those voices on the ground before we start tone policing ourselves and policing ourselves and telling each other what we can and can't say and what's going to hurt the Kisan on the ground in Punjab. Because ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, and they're the ones whose everything is on the line. So we can't let Indian state dictate our narrative and our solution and our discourse. The whole purpose of this entire thing is for us to determine our own future, our own policies. We can determine our own narrative as well. ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, not anybody else. No, that's very important to understand. One other thing I want to kind of come back to now, because we talked about this idea of autonomy quite a bit, and the narrative that we've talked about in terms of autonomy, the traditional Panthic narrative is the Akali narrative. And so definitely there's a value, and we need to understand the trajectory of that narrative through Santali to ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤੱਕ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. But we have to understand that there is an important distinction and a naked between Sikhi, between the Panth, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ, and the Akali narrative. So there's this inherent tang within the Panth for Khalsa Ji de Bol Balle to maintain our inherent sovereignty and our self-governance based on the principles of Patshahi from Akal Purkh, and trying to translate those into political structures. When we talked about economic policy and the impact of colonialism, one of the things we talked about is there's the structural element, and then there's also the epistemic element as well, the conceptual element, cultural element, whatever you want to call it, but the being able to define your economic policy based on our own philosophy and our cosmology. So the same way, when we talk about autonomy, it's important for us to recognize that colonialism made important shifts in the way we see ourselves in terms of our identity. And rather than talking about the Panth in terms of what the Panth is and how it exists and defines itself, being limited into a ethnic identity. And so with the discourse saying that, we shouldn't talk about Sikhi, a lot of that stems from this idea that Sikhs are an ethnic identity, and Sikh sangarsh or Sikh politics is about an identitarian movement, about one ethnic group and its cultural recognition and rights. But ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ. We see Sikhi at the base and the core of this movement on the ground right now. And Sikhi is infusing the culture, the language, the rhetoric, and the direction. And it's an inclusive movement, Jabr de khilaf, Gareeb de rakhya vaste, Jirwane di pakhya vaste, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ. ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆ. But going back to this idea of autonomy, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ autonomy ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ, the fundamental thing is that we want to establish autonomy on our own terms, not within the limited scope of the state
through definitions of a minority or a cultural group or an ethnic group. So in the 60s, he's a philosopher, a poet, a really important Sikh thinker, Professor Harinder Singh Mahboob. In the 60s, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ that they really inform my understanding of Sikh anxiety within India and within the world itself, whether it's in the diaspora or in Punjab. So this idea ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁੜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਬੇਨੂਰ ਦੁਰਾਡਾ. So Mahboob Saab is writing this line in the 60s. ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁੜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ that come save us, rescue us, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ, that we have no home. So this idea of beganagi, this idea of alienation didn't just start because the Indian state repressed us. It's inherent in who we are and what the Indian state is. ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. We are the Panth, we are something different. We want to exist on those terms. And the Guru gave us this sopana, this dream of sublime bliss, of Anand, based on a structure that gives and grants and is based on Sarvata Dapala and Halimiraj. That impetus, that driving emotion is what's at the core of Sikh being and Sikh politics in the world. That's been articulated in different ways. And what we're seeing right now in the Morcha is a re-articulation of this based on that idea of the Panth existing as the Panth and establishing Sarvata Dapala and Halim Miraj. And so for that reason, Sant Jarnail Singh Ji, the Sikh Jarular, for me are the ultimate, the mold of what Sikh politics looks like in the world. Our anti-capitalism, our anti-state politics, our anti-colonialism are in the path and the life and the example of Sant Ji and the Jajarular. It's in reconnecting with Sikhi, redeveloping our own sovereign institutions and structures and building our power out of that and working proactively to build that. So I think that's the core, that's at the root of this entire thing. Sikh being requires Sikh structures. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, we need to establish and develop those Sikh structures that give space to Sikh being and Sikh values. So it's not just a matter of recalibrating the economy to, the right level of government intervention and regulation, the right calibration of subsidies. It's about redeveloping our entire outlook on what purpose economy has and economics have, what purpose our agricultural policy has, what our relationship is with the land, and what political, economic, social structures develop out of those principles. And that's what the Sikh sangarsh has been about from the beginning, through Banda Singh Bahadur, Sarkar Khalsa Ranjit Singh, Dharamyuddh Morcha and the Sikh Jajarular, and right now. ਇਹ ਉਹ ਤਾਂਗ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, is to achieve and live and experience and establish that dream once again, once and for all. And within that dream, there's space for everybody. I think you touch up on very many, very good points. And one of the highlights, another one was like talking about Harinder Singh Mahboob, Professor Harinder Singh Mahboob, and even in 60s, him stating the fact that we're still homeless and we're still like having that, calling out to the Guru for their assistance. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਰਹੇ 47 ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਿੱਪਰ ਦੀ elite Hindu class ਦੀ, ਵੀ how they want to concentrate the power within their hands.
ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। So a couple things on that point. The first thing I think it's important to recognize when we look at the state of India today, we look at the BJP, we talk about this idea, the vision of the Hindu Rashtra, we talk about Hindu nationalism and moving into fascism. A lot of people, especially Indian liberals, are looking at it and talking about it as though this is an anomaly. The thing we have to understand, we Congress ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ. That they're two sides of the same coin. Similar to, like, we can look at the example of Trump. Trump is not an aberration of American politics or Western politics itself, or racism within the state. Trump is literally the sikhar and the peak of white supremacy on which these societies and states are based off of. He's not an aberration. He is the bold, unfettered expression of the heart and soul of white supremacy on which the state and society is based off of. So in the same way, Modi and this idea of the Hindu Rashtra are not an aberration, they're not an anomaly. It's literally the vision that they were pushing for before 47, why they wanted that highly centralized state. It's the completion of the arc. This is who and what the Indian state always was and what they wanted to do and how they wanted to get there. So a couple of things I want to talk about in terms of the historical context. So we know, like, ideologically Siddhanta ka pakh to ek hai ya, but there's also a specific place and time in which the BJP starts to ascend. And significantly, that's in the 90s. That's the first time they make a government, and that's kind of when the Babri Masjid, the Masla, really picks up, and this fascist, explicitly fascist politics really starts to accelerate and picks up in India. So then that period of the 90s, for me, it's something that I'm still really trying to understand. We'll talk about it further and connect it in relation to the continuity of the Morcha today afterwards. But this idea of the 90s, when so many different things are happening, you have economic liberalization, the structural readjustments that are happening because, again, Western imperialism forcing India into unequal power relations, economic relations through the IMF. So economic liberalization kind of opens up. And that's around the same time that this idea of the Hindu Rashtra really picks up. So again, like I've been saying the whole time, capitalism and nationalism go hand in hand to reassert their power and domination over the subcontinent. And we've seen that in the rise of the BJP from the early 90s up until now. So when you look specifically when the BJP finally comes into power in 2014, now we changi tarah ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ. And we've seen really sharp increase in the trajectory and the pace in which the nationalist project is really kind of picking up and moving now. So the kheti masle, again, they're not in a vacuum. They're a part of a web of other things that are happening. We look at them trying to impose GST, the demonetization policy that was imposed, the abrogation of 370, which pretty much removed Kashmir's autonomous status within India. You look at the Supreme Court's decision in reconstructing the Ram Mandir again. These farmer bills are one link within the chain of developing and realizing this vision of the Hindu Rashtra. One is the idea of complete centralization of power that they're doing through demonetization, through the GST, through abrogating the autonomous zone, region of Kashmir. And with these bills,
agriculture is according to India's own constitution, is a state subject. Only the state has authority to determine agricultural policy technically, but it's never actually been the case. This is another example of the center imposing its power and authority over everybody else. So the centralization of power. Also, like in the idea of policing, the National Investigation Agency that they set up, which is only supposed to be for certain investigations, national security and terrorism, is being used rampantly as a political tool to repress dissent all over the subcontinent. So you have the centralization of power in Delhi. You have things like the Babri Masjid thing happening to develop this cultural vision of what India is meant to be within this vision of Hindu Rashtra. And like we talked about the relationship between Kasani and our Sabhyata and our civilization and our culture, erasing Kheti Badi in Punjab erases Sikh culture, which is one of the main bastions of resistance to this idea of the Hindu Rashtra. So you have that part. And then you have capitalism. You have unbridled crony capitalism, this relationship between the fascists and the corporation, where the concentration of power in economics is slowly becoming, coming into the hands of fewer and fewer people. So this is a link within that project. And so again, you have Punjab and Sikh at the forefront of the resistance against these kinds of projects. Whether it was the Mughals, whether it was the British, whether it was the Congress, whether it was the BJP, the Indian state itself, we've always been the ones to make sure that we can resist these processes for everybody. So it's a really important context. And so again, this is why it's not just about the 3 farm bills. I can't state it enough. It's really, really important, and it's frustrating to see these conversations sometimes. The 3 bills are the focus of this Morcha tactically in terms of what we're looking for, but it's not the entire scope of this conversation. There's a lot more happening on the Panth side, on the Punjab side of what we're looking for, and on their side of what they're trying to do. A slightly different side of the whole situation in Punjab, and discussing, just wanted to get your take on it as well. The mass exodus of the youth out of Punjab, when we look at everything that you've talked about, the economic situation within Punjab and the power struggle that exists between Punjab and the central government, and the implication that it has had for Punjab, how does that connect with the mass exodus of the youth leaving Punjab, and the idea of value and success and self-worth, how they see that within the Punjabi economy versus the opportunities they see overseas? How do you see the connection between everything, and how do you see that relates to everything that we've talked about so far? So I think, again, what I'd kind of mentioned and kind of alluded to before is like this idea of the early 90s. For me, it's like this not a mystery, but it's something that it's a key point that I've been trying to grasp a little bit better for a long time, because the jada of our current moment, or one layer of the jada of the current moment, are in that period. So in the early 90s, we already talked about, you have economic liberalization imposed by the West. You have the rise of Hindu nationalism overtly and explicitly. But it's also where you have the sikhar of the Sikh genocide. So the Indian counterinsurgency policy, Sikh nu khatam karan waste, Sikh sangarsh nu khatam karan waste, all 3 of those things overlap. So as anybody can imagine, those are 3 very significant political, cultural kind of phenomenon that in themselves could be studied separately and could fill books. When you have the impact of all 3 of those in Punjab, the way that they interact and compound is going to be massive. And I don't think that we have enough of a collective understanding in our mainstream consciousness to understand what that moment did and how it brought us to where we are right now and how it informs how we go forward. So pehli gal I think it's important to talk about is about trauma. So the one is there's intergenerational trauma, of course, from Santali to la ke hun tak. But that very direct trauma where you've seen families being ripped apart, sexual violence being rampant and used as a tool of policy and state violence, children are murdered, families are like in their entirety are massacred. Jehda bhi Sikh apna sir utha ke gal karda siga,
was targeted. Human rights activists, lawyers, jujarus, pracharaks, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ, that was a nishani for elimination. So that repression, that level of trauma is really, really important to take into account. The other thing is the emotional and psychological impact of fighting a life and death battle with the state, pure sikhran te ladai chaldi a, and to feel like you've lost. Hare nahi ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, but ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, that depression and that despair, it goes deep and it impacts the trajectory of politics again, because rather than talking about determining our own agenda and talking about power, talking about sovereignty, talking about autonomy, the politics is redirected or diverted into just talking about human rights and justice from the state. So ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. On top of that, along with the counterinsurgency policy of actually physically eliminating people, the Punjab police literally set up a cultural counterinsurgency policy. ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ to impose this Punjabi identity, Jatapuna, on top of Sikhi, to disconnect us from our mool, from the Torah of our resistance, and reconnecting us and diverting our attention somewhere else. ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਹੈਗਾ, this again rebuilding on this idea of commodification, where economy and your wealth and power and status become the symbols of value. Now, what does that do in terms of Panthic politics? When it's literally completely erased, repressed, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. What does the state do to make sure internally we don't turn in that direction? We ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, with the complete support of the center, shifts the direction of politics from Panth, from Punjab, from our own collective interests to an actual dynamic Sikh vision, merely to the idea of development. ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ. So now literally, culturally, your value, your status is coming out of these ideas of shohrat, of power, of money, of prestige and status. Your political discourse is completely shifted, where there's no room for social justice, for Sikhi, for Punjab, for autonomy or power, and it's just about economic development. So all of your politics are around, again, economy, around capitalism, around money, around profit. And you're being completely repressed and trying to deal with trauma. The way these things compound, that you have no outlet, you have no voice. So if you look at any other movement, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ black movements ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, the crack epidemic and stuff like that. When you go through a political trauma that is also connected with political violence, and you have no more voice anymore, you have no more identity, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ. Nobody is voicing your identity, your concerns anymore. Your ideas of self-identity and self-worth have been diluted and eroded. You're disconnected, that alienation you feel with yourself. This is a really, really, really deep, traumatic experience that we need to understand, because like I said, the layers and layers of impact it's had on us are huge. So a huge part of that is, so this is why you get the politics of despair. This is why you get drug addictions and drug abuse, alcohol addictions. This is why you get farmer suicide. ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ. So when you have nothing on your horizon, you see no alternative politics or alternative future, that's when you move into this idea of despair. And so the similar thing with migration, there is no future that some of these Naujawan see in Punjab, especially when your entire home is tied to economy. It's tied to
profit, it's tied to capitalism, you see no economic future in Punjab, you're going to run out to where you do see those priorities. So all of these things are deeply interrelated, and it's a politics of escape and despair, unfortunately, because that alternative wasn't in place because our entire generation was wiped out, and we're seeing that resurgence now. But again, to reiterate, this is why it's not just about the farm bills, and it's impossible to just talk about the bills in a vacuum. There's context, there's a lot of politics, there's economics, there's philosophy that we really need to understand that's shaping our current moment, our samaj, our halat, and our steps going into the future and going forward. And then one of my last questions to you, Veer, for today. ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਯੂਨੀਕ ਸੀਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ last time when we saw them was during the Dharam Yudh Morcha, and since then we hadn't seen this level of agitation, this level of, I guess, ਗੁੱਸਾਇਆ ਰੋ ਹਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ what was different? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ? I think when we talk about the uniqueness of the situation, it's not a qualitative difference, it's a quantitative difference. Like you said, you mentioned morche lagde rahe a, sangarsh chalde aa rahe a, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. The morche have continued, maybe it's been haphazard, it's been scattered, and it's been up and down. So that continuity is there. The continuity ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ I still say is that ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, that's the driving force, and that's the driving force of the current moment as well. The quantitative difference, the reason I think that there's been such a groundswell is for two things. One, I think, is this is the new generation coming of age. So we talked about in the early 90s and the 80s and the early 90s, you have a generation that's wiped out, that was vocal, that was resisting and talking about our home. The generation we're seeing now is literally the generation that was born around that time and has come of age right now and knows about that context and is fighting to continue that legacy of sangarsh. The difference, though, the thing we have to keep in mind is that the continuity did break in terms of our Panthic institutions. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Because of the degree of state violence and genocide, there was no continuity to pass on that wagdor for these Naujawan to have been schooled and educated and be able to fight this fight and hit the ground running right away. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, all of these were the training schools for a new generation to fight, learn, fall and fail, and lift again and try again. Go back to the drawing board and understand where we go to next. So that continuity has always been there. That row has always been there. The frustration from going through the trauma, not seeing any justice, not seeing an alternative, have built a huge amount of frustration and a row in Naujawan and the Qawm in general. ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਵਾ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਬੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੇਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, and it is turned into the inferno that it has. But I think the other thing to also keep in mind is these learning experiences we've had over the past few years. One of the most significant things is in the model of leadership. When leadership has been centralized in that way and everything depends on what the leader says and does, leader ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ,
ਦੱਬੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ, that ਲਹਿਰ doesn't have a direction anymore, and that's why people were getting narash and coming back home. So the difference here is ਜਿਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, that it's one of the reasons we've been able to take it to the future, because we know ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੋਲੋਜ਼ ਫਰਮ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ। So I think in terms of our leadership and our direction of the movement, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, but it's also a resurrection of a ਪੰਥਕ mode of politics। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੇ ਆ। That power does not reside in the state or state institutions. Power resides collectively in the Sangat. It always has. The difference is that we've taken it into our hands now and actually acted on it. So that's the direction of our next phase of politics and our Sangarsh as well. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਬਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, not from the state। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ independent institutions and decision making ਰਾਹੀਂ। Yeah, no, you touched up on very important points, and I think especially if people want to understand like how the Morcha got to the level that it did and where the power truly lies, it's not within the leadership, it's within the Sangat. And I think it was recently one of the Kisan Union Agu ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, and he said that I told Amit Shah that if you're not going to take the bills back, you're going to have to shoot me, because if I go back to the Sangat without what they're looking for, they're going to hang me anyways. So and that's when you see that they're actually ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। So you can see we'll take in takda haga. And second thing also, the leadership's original decision when 26-27 when the call came to head to Delhi, their decision was that the first barricade that they see, they're just going to sit there and the Tarna is going to take place there, the Morcha is going to take place there. And it wasn't until the Naujwans that a lot of the individuals in the media and some of our leaders had just written off as nashadis or whatnot, you know, like you see them taking charge of the movement. So moving on to the final closing bit of the program, I just had one quick thing, if you can just comment on this in your closing remarks. What role do you envision that the diaspora should play in the Morcha right now in terms of supporting it, or what do you think we should be doing? And also if you want to just wrap everything up and give your closing remarks as well. Yeah, no, I think it's a good point to kind of end on, because it takes us into the next steps, right?
So in terms of ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, especially sitting outside, I think the easy ones, the simple ones, the ones that we all know that we need to do is ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ educate ਕਰਨਾ, is to understand what the underlying issues are, whether it's reading up about it, whether it's having conversations with your bajorg or people in your sangat who can kind of talk to you and walk you through the context and the history of how this is happening. But also about listening to voices on the ground in Punjab. There are Panthak Naujawan who are leading the charge, who are putting their bodies and minds on the line, and who are working and constantly trying to figure out what steps to take next. Listen to those voices, amplify those voices, because those are the main voices that matter. So ek to ho gaya. Dooja hega, I think it's really important what we need to do now. Jiss saab naal Punjab de vich ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ across the entire subcontinent from every single varg. How does that influence our politics that we engage in out here? So whatever degree of engagement we have from our position of power on political representatives, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ. But beyond that, though, how do we develop and build the same model that they're developing in Punjab right now? How do we build politics from the ground that's based on solidarity? So who are the Tiran here that we have hamdardi with, that we have relationships or similarities with? Whether that's other radical movements, whether that's unions, whether that's indigenous peoples. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ solidarity ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, that our mode of politics is not constantly state-centric and state-focused. It's building solidarity from the grassroots up, from these other partners from within a Sikh lens that we're seeing in Punjab right now. So meeting with those groups, building relationships with those groups, the statements we've gotten from different unions from Canada and even there's examples from Australia, I think as well. Those are really solid examples of things that we can do concrete in our local areas to build those relationships, support the Morcha on the ground, and continue to move forward. Other than that is understanding the relationships of global capital. So we understand that the farm bills that came out, a huge part of it was daba from the WTO. That the WTO Western powers, specifically Canada and others, forcing India and saying, remove the subsidies, remove regulation from your agricultural policies, so we can move in there, we can profit from it and stuff. So identifying where those interconnections lie between corporations and governments in your local area and how they have impacted the situation on the ground, which companies are benefiting and how. Identify them, call them out, boycott them, resist them here locally. So an example here in Alberta is the Reliance, which is run by one of the major corporations that's benefiting off of the laws in India, recently signed like a multi-million-dollar contract here in Alberta for oil. Those are things that are supported and facilitated by the provincial government here and the former Prime Minister, Stephen Harper, through his consulting firm. So these are tangible steps and tangible examples of where this Morcha manifests in all of its ugliness and understanding the interconnections between, there's capitalism and nationalism in Punjab, in India that's impacting us, and how it fits within a bigger picture of imperialism all around the world where we live. ਤੇ ਬਾਕੀ I think ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ is a return to Punjab. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇ. I'm not saying that everybody necessarily goes and lives there and we all move back, although some will, some should, and some already do. But it's about redeveloping our connection with Punjab in a meaningful way beyond consumption and tourism. So it's not just we go there for a couple of weeks every few years. We chill in the band, we take some like cool selfies, like hey, like I'm in the khet and the mode te kahi tang ke ja tractor te ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ. How do we develop and build a meaningful relationship? So ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, develop and build in those ways and find ways to reconnect with Punjab on that basis. Whether it's living in Punjab, working, serving, building, developing relationships, interacting, the direction and thrust of our organizing and moving
needs to remember that Punjab is the key is the homeland and is the main battleground where this is being fought. ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਲਈ ਆ, we need to take an example from that. ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, not looking for legitimacy or permission from ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, but working in our own spaces to build up our own power and working and building our alternative in our own ways. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, because they maintained ekta and worked within the Morcha, but they developed alternative platforms and Naujawan institutions for us to organize ourselves and exert our power and influence and direct the future as well. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। Thank you so much, Prabjot Veer. This was our series of events, Delhi di Kerabandi, Siege of Delhi. Today's topic was exploring nationalism, neoliberalism, and resistance in Punjab. We had another discussion. Our first one in the series took place last week. If you'd like to check out the recording for today's event or last week's event, do check out our YouTube page, Panth-Punjab. And if you would like to get more access to more resources, check out more content, downloadable content. Everything will be up on our website sometime this week. Check out panth-punjab.org and do sign up for updates. We'll have a lot more amazing programming similar to this coming your way. Our next event in this series is taking place tomorrow, and our bulada for tomorrow will be by Sapai Prabjot Singh. And the topic for tomorrow is charting the future of Punjab and the Sikh revolution. It's a super important talk. I do hope everyone that attended today does attend tomorrow. Do share our posters and everything on social media. Our handle is Panth-Punjab on Instagram and Twitter. Thank you all for joining us live today. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.